from the pulpit to the farm and at times to one of his restaurants and possibly one of his salons. This is the story of Marvin Mutiwa. This is how he spends his day, which at times starts from the farm, goes to check the restaurants and the salons. Marvin, welcome to the program. Thank you, sir. Thank you, sir. Can you start by introducing yourself? Who is Marvin Mutiwa? Marvin Mutiwa, mwana ukotwe la vina kandemiri na Kenneth Mutiwa. Born and bred in Mashonaland East, Zumba Maramba Pfungwe. UMP. Yes. Nezvimwe zvainozikanwa nazvo ka-UMP. Handzinongozoka nachijoka. Yeah. Tisu venevenyika. Sure. Mukoma Marvin, mati mimi muri pastor. Yes. Mungatidza kuti munoshumira kupi, uye sezvechipasta zvakatanga kupi sei? Ini ndiri mufundisi, founder weKingdom Spirit Impact. Zvakatangira kumusha, kusvika ndazoya kuHarare. Ndauya kuHarare, but ndakabarirwa kwete kuti ndakabarirwa muKingdom Spirit Impact. Ndakabarirwa muAFM. Ndobva ndazogara zvakanyanyisa ndiri pasi paPastor Musasa, overseer Musasa vari kuGlenview 3. Ndo vakandirera kusvika ndazoenda kuBible School. Ndakashandisa Calvary University iri under Bishop Mahia. Vanova vane vainonzi Christ College. If you go along Masvingo Road, wakunobuda uko unoona pane chikoro chegreen chiriko, Christ College. Ndo vakazondirera ndakadzidza kuchikoro chavo. Ndapedza ipapo ndo mandatanga interdenominational church in Budiriro 1. That was 2013. Ndiriko ndo wakazozvarwa Kingdom Spirit Impact. Ndikamuva kwakuya mutown from 2013, 2014, 2015 ndo pandikazotanga kufamba kuenda kune dzimwe nyika. Nana South Africa, ndakazogara kuSouth Africa kwenguva yakati rebei. From 2015 ndakagara kuSouth Africa, 16, 17, 18, 19 ndichigara kuSouth Africa. 2020 then I came back and I got married in 2020. But ipapo Mwari vanga wazarira mukana kuti tinombonoshumira kunana India, nana Dubai nedzimwe nyikawo dzakawanda dzatinonoshumira kwadziri. So what made you decide kuti ndakubva kuSouth Africa ndakudzoka kuZimbabwe? The first, let me say, my inspiration was my wife. She was staying here in Zimbabwe and I was staying in SA. And when we decided that we are going to be together, we opted with Shamaria. We can't be in a foreign land. Let's go back. No, let's go back to Zimbabwe. Let's establish ourselves in Zim. So kuti pamoyo wangu waingoda kugara kuno kunyika kwangu. But were there opportunities that you had seen that then made you decide, no, let's settle in Zimbabwe, let's opt for Zimbabwe over South Africa? Basically, in SA you are in a foreign land. We had interest in farming, and in SA to get land, it's something that is very, very difficult. Of course, in SA life was good, but you know how it is in South Africa. You get tumarito, but tumarito tunoperera pamarent and chikafu kana zvatopera zvatopera. But we said, you know what, kana tichida kuexpand, because it is always my dream. It was always my dream, and it's always my dream. One day I want to be a millionaire. So it said, no, the only place that we can have that freedom to make it is kunyika kwedu. So let's go back and establish ourselves. So we came back, but Zimbabwe,
and my wife was doing beauty. Then we established a saloon, but as we established a restaurant, and until now it's zvikurana zvinhu izvozvo. How are they performing, the restaurant and the salon? For now we say so far so good. Tiri kuona nyasha dzaMwari. Things are really moving, and it's moving. Yeah. At what point did you then say you have a salon business, you have a restaurant? At what point do you then say, no, we need to also diversify or to add farming as one of our income generating projects? So mari yanga isiri kwana here mfundisi? Mari haimbofe yakakwana. Money is never enough. Every time paunowana 1,000 you want to get 2,000. Paunowana 2,000 you want to get 5,000. But this is the story. Ansuda umbowabira. So what happened? My wife had interest in farming, and my own dad is into farming, serious farming. When we say serious farming, he's into serious farming. Serious farming. Yeah. So my wife had that that dream. So I've been suppressing her. I remember it should be 3 years back. I was in India. Then he said to me, no, Shanda gadzira mari unitese tinorima. Then I came back, I had mari anga ndinayo. So I said, "Mari, ndagadzira mari saka chindipo imwe mari tinitese tinorima." And I had to let it down. Ndakangompa my excuses. That mari ndambotenga motikari yekuita in drive. Yekuita tumatex. Then I bought my tumatex wangu. I don't know, matex ako akuita kachindipa mari ndizodai ndakangozvikandira pasi because ndiri munhu wekuti ndakakura ndichizviita and kwandiri zvinorwadza. It's not an easy work. Zvinorwadza and I didn't want to run into it. So ndakatombotrya kumbojenga. But last year, so something happened. Ndakaenda somewhere. So pane deal randai manyisa. Then we got about $7,000. Saka ndapata 7,000 here. Ndobva angosvika zvichinzi handine 7,000 yawe. Tione mari yacho. Vaibata zvichinzi ngati handi yekufamba. Then we came here. Ndobva taona farm. Achingopedza kuona farm ndobva atotora muzukuru wangu zvichinzi no. Ngatitono haima tractors. Ngatitorime. Ndobva patotanga kurima. And that's how this whole thing started. Yeah. So when you say ndobva mari, ndobva uya kufarm, does this mean that this place existed before you decided to revive it, or makabva matra 7,000 here, you bought this place? What happened? No. This place existed before that. We had this farm for a time. Kwaishandwa ndine muzukuru wanga anogara kunoko. Ndianga achishanda pa this farm. So patikangowana mari, we just said farm ririko, let's just go tonotanga kurima. Yeah. And you started off with what crops when you pamakatorerwa 7 gida? So patikatorerwa 7,000 akauya ndobva arova hazvichazooneki zvazvo, but if you can look there, you can see kuti pane munda wakarimwa. Takabva tadyara a hectare yema cucumber. Ndobva tadyara another hectare watermelon. Then after that, I think around 2-3 October, ndobva tazodyara butternut. Which is the reason why we are here for the butternut. Yeah. But before we delve deep into the butternut, let's talk about the cucumbers and watermelon. A hectare of watermelon, a hectare of cucumbers. Zvakadzora here the cucumbers and the watermelon. Cucumber nakuti dzorera. Remember, it was a learning curve. Patairima kumusha taingorima kaportion kadiki zvotoita, and so pa hectare cucumber takaridyara, but here's the challenge that we had. Hatina kuisa tambapa pasina hapana drip, as you can see. Taidiridza nemapipes, Saka that was where the challenge was. Kuti vakomana vachidiridze manje hectare
cucumber. But it's a hectare watermelon. It was difficult, of which cucumber ndakadzidza kuti rinotongoda mvura every day. So we made a lot of losses because we end up concentrating ne watermelon. Takutosiya cucumber. We made a lot of losses, but Maria takaisa pa cucumber, probably we got half of it because I think we used about 3,000 per hectare cucumber. We got maybe around 1.5, like that. Then gone to watermelon. It was a good project. It was a good project. Maria takaisa, we got it back. We got it back with some profits. Yeah. So when you say Guti, all right, let me start with water before I get into this question that I wanted to ask. Do you have what's your source of water, Panapa? Where do you get your water from? So we have a dam really just here, which is maybe as you can see, it's just maybe 10 meters from the field. From the field, yeah. Then we have another dam that is up there. Which is maybe around 800 meters from here. But we are not even using it because so we have good source of water. So what system did you put in place? Makaisa system ipi kuti motore mvura? Abatine, we have 2 pumps that case up. Tinema diesel pumps. Tine 122 horsepower, then another one 20 horsepower. Okay, no, that's okay. Coming to the project yakafela yema cucumbers. Gulezi wangu watora mari. She took about 7,000, invested in these different projects, and you didn't want to invest into this. And after that failure, makambo apana kaku donzera nakakaitika. You know, as I told you, that beside being a pastor, we are into business. So there are a lot of things that we have tried that have failed. We have a lot. And ndakatanga andabunda kuza ndakatanga matex angu. Akazosvika futi pakuita sei? Pakufaila. So we are used to it. We laugh over it. Aona chama tanyura. Then toto continue. So takatungu okay guys, tatodzidza. Actually taito taura patapedza ipapo takatoti tadzidza. And what we are going to do, we are going to put now drip irrigation into this field. Field that kato mirarine next year pamuruzoya muchaona rakazara macucumber. Yeah. Let's defeat a bit. Dambo batama takes. Koma takes zakarambira papi. Because there's someone out there watching who wants to start either an in-drive business or mushika or a takes business. It's a transport mukati. Makadiko makatsvaka madriver siriwe. So ndakatsvaka nekutenga wish. Wish yoyo yakadonga yakagarwa nemwechini. Because every day maybe I can skip a day or 2 days, 3 days. But ndakatanga it was good because I had a good driver. That guy was very good. He's now in the UK. I went to mari yangu and I said on my phone here. Every Saturday or Sunday antongo yachingondisira mari yangu. Then I got another driver. We are in the UK. It was a disaster. Every day motikari yaifa. At one point I remember aka jamara, I think. Ndobva kuti achi replace vaishaya. Ndobva angoenda unobatisa motikari nepolice. Ndakazongofonerwa motikari itorongo mupolice. So nyaya yema-drivers ndo I think ndo yakanyanya kundikwadza kushaya ma-driver ari honest. Ndobva ndangopedzisira ndangora moyo. And I think I sold, imagine what I bought it for 4,500. 4,500. But ndakazoitenga 2.5 ndatorwadziwa ngoti haano ngaenda. Yeah. Unoita BP kauri mwana wiki. Anzi it's a driver it's as before mochitaura wega. Unofamba uchitaura wega. So kungoona koya kutopinda zvat there's something is wrong. I tell you, izvozvi ndine another takes. Yakatongopaka. Handizomboishandisa nazo ndangoipaka nati you know what? Ngaingopaka nabasa. It's not worth the stress. Yeah. Okay, watermelon. How many plants did you have on the watermelon? And were you able to recoup some of the losses incurred cucumber and then watermelon? Definitely yes. Definitely yes. With around 6,000 plants, the watermelon.
which did well. And in terms of market, tangoshandisa mbare musika. Mamwe acho takamatengesa kuepweta. Anga ari $2 dollar yaya. Taitongotora rori yedu tozaza. Yoenda inotengesa $2. Pazuva you would get a good return. But is Mbari a good marketplace for a farmer? To me, I think Mbari is the best marketplace that we have in Zimbabwe. We are trying to run around to look for export markets, but I'll tell you, for a beginner, Mbari is the best. Because Kumbari, I remember, ndaitora a 5-ton truck rakazara mawatermelon. Akachipisisa imwe machita $2, mamwe achita $3, mamwe achita $4. Ndaenda naro kuMbare makuseni, kumanheru kuma4, ndisisina kana 1. Ndautodzoka kumba. Truck rangu riri empty. Mari yangu ndakatisa maoko. So you'd sell directly to vanoenda kuMbare vaya kana kuti you'd there's a middleman anonzi makoronyera. No, ndaitengesa direct. I would sell, ndaitopa kuno kunopinda matruck so. Ndotopaka truck rangu tobhadhara mari $25. Topaka truck ikoko. Then tototengesa. So kwandiri Mbare is the best market that we have right now. Yeah. Okay. Oh, that's okay. And how easy or difficult was the watermelon production? Vamchiritanga kusvika rabuda aridi intensive care rakamira sei? Watermelon needs intensive care. And remember, isu takadyara Fari F1, which is it's a hybrid crop. It needs intensive feeding. Saka unofana kunge vakarongeka momwe mako, because chikafu charinoda chakawanda. Isu takabvira muriona kwatiri kunoko kuti hatina mombe, hatina chi, takabvira kutenga manyowa chako. Because gomba 1 would make sure kuti taisa ishavho yemanyowa. Saka takatanga kuno kutenga nemanyowa acho chaiwo. Wobva ipapo, you need compound C, you need ammonium nitrate, you need calcium, you need potassium. Then parinonyatsorwadza, pandikaona panorwadza watermelon imvura. Rinoda mvura yakati 1 day, in terms of, especially kana rabereka papa. Rinonyada mvura yakati 1 day and very consistent. Yeah. But vamwana waiti watermelon ari mvura yakawanda roda todyarwa off rain season kana kuti yakunopera rain season papa ndopata uchitanga kudyara watermelon. So tiri kuti isusu mvura yekunaya yakawandisisa. Let me use that word. Yakawandisisa for watermelon. Not kuti rinoda mvura shoma, but tiri kuti yekunaya yakaita sei? Yakawandisisa. But pamunoridyara apa munguva yekupisa yaya, you will see kuti panenge rabereka rinoda mvura yakawanda. Rinoda mvura yakawanda because isusu apa taidiridza 3-4 times a week. 3 to 4 times a week. And you didn't have drip irrigation apa? Yes. Mairova hose pipe. Taitorova. How easy or difficult was it kuti mukurova basa hose pipe? And mind you, I don't know how you used to frequent the place, but atine watermelon rauda kuibva. Vakomana ngoti nhasi tadiridza. You was now diridza. How would you? So pandikaita watermelon, it was almost every day I was here. I was here almost every day. I would start pazuva ndogona kutanga ndauya kunoko, ndoona kuti zvakamira sei, ndodzokera. Kana kuti ndiri kuya masikati, kana kuti ndiri kuya manheru. Weekend, Friday, Saturday, Sunday, dzaipera ndiri kupi? Ndiri kunoko. Because watermelon rinoda more care, scouting almost every day. Uri kuscout uchiona kuti munda mako hamuna rezo rero rapinda. Uye makufirita, because watermelon taifirita after every 3 days. After every 3 days ndiri kuchinja mushonga. Either kuti ndiri kufirita aphids, ndiri kufirita fruit fly, fungicides, you know. Saka would see kuti every week wanofana kubereka knapsack twice a week. But you also mentioned that you're a pastor. So how would you balance between the farming, or how would you balance between farming, the restaurant, the salon, and being a pastor? Thank God to my wife. Very understandable. Very understanding. Anondibatsira zvingaita. Pamwe pacho panenge ndiri kunoko, iye ari kuita something. Saka you find kuti vantu
pakuzvibalanza zvinhu izvozvo zvinototi zvaititira zvakanaka. Plus kunoku ukangouya maybe wauya 1 hour iyoyo watopedza zvauri kuda. Wakutongoziva kuti basa raenda. Plus ndine muzukuru andinaye kunoko. Very hard working. Very hard working. Ukamusira chinhu wamuti zvakati. Plus moreover, beside that, we have 3 workers vari permanent pana. Vakomana ivo vanoshanda. Mumwe wacho akazosiya recently, akawanawo munda wakutenga kutoitawo zvake. But vakomana ivo vaishanda zvokuti ukavasira chinhu unoziva kuti chinhu changu chiri perfect, chiri mumaoko akanaka. Plus unoona kuti vashandi ukangoita zvavanoda, ukavaitira zvose, vakafara, vanoshandawo zvakaita sei? Zvakanaka. That's why muri kuona kuti izvo zvitava ndinoona kamba kada kutovaka kwavakira kuti pave munhu anogara pamunda pana. Yeah. Let's now go to butternut farming. Yeah. This is your first, right? This is my first. Yeah. And it did well. I was disappointed, but pakazara mazuswa mune chinhu here momo. But patazotanga kufamba aiwa butternut rakaita iri. Makazvigona sei? I'll say butternut, I'll use these words. I know to man. I'll use these words. The butternut was easy for us. Maybe I'll give you a background a little bit. So remember ndakudza takarima cucumber, takarima butternut, watermelon. So cucumber ne watermelon ne butternut, they are in the same category. Saka we got experience. What we failed kuma cucumber, takatreya kuzvigadzirisa ku watermelon. What we failed ku watermelon, takatreya kuzvigadzirisa ku cucumber. Because cucumber takazodyara muna October. Saka takatodyara, I think butternut, watermelon ranga rakutobereka. So uko tanga taneka experience kanga kari nani. So takaridyara and bataisa manyowa edu, ndobva taisa ni compound C yedu. Kubuda kwaro, it was 99.9% germination. Chere pakadonhera imwe mbeu yechi3 waiona ichibuda. Yeah. Zvokuti mumwe takazopota takutodzurira. So ranga rakabuda zvakanaka. So patikangoona zvakadai takatangoti akomana sezvo zvinhu zvatobuda zvakadai, so let's put all our resources, all our strength into this thing. Ndobva taridyara, ndobva rabuda. After 2 weeks, ndobva taapply AN edu tichifirita, because pane nyaya pazvirimwa izvi inyaya yekufirita. Unogona kuti une germination yakanaka but usiri kufirita zvakanaka, you will still have losses very serious. Saka takarifirita zvimwe zvisingaita. Saka did you at any point you have an agronomist coming in to teach you or to guide you in terms of how to do maybe all these 3 crops that you had, but with the focus on butternut? On the butternut, we did not have an agronomist who came to help us. Actually, Nangandu to teaser some of the things that my agronomist right with. But on cucumber and watermelon, we had an agronomist at of Vanegwarari. I had to Badara almost every week. Saka ikoko takaita tine agronomist. But as I tell you, good team, I got a lot of experience, and I got. That's the experience. Zvinhu zvataiona kuti no apa tadai but apa zvinenge zvadai so. So for example, ku butternut ndakazoita zvimwe zviri pamutemo zvisingatenderwe nema agronomist, but kwandiri zvakayuda a good result. Calcium nitrate ndakaiisa ka2 ku butternut. Calcium nitrate vanoti inoiswa ka1, but isusu takaiisa ka2, but tabvisa takaisa zvedu but not that much. But takashandisa calcium nitrate, and I got this advice from mumwe murungu anorima close here. Akandita no, try it and you see the results. And surely we are seeing the results. Saka
pane pamanga mune mapamphlets here zvimabooklet zvimapdf zvimwe zvaizvia zvebutternut farming here kana kuti I never used any of those because remember kuti history yangu ofu ndakakurira kumusha so ndaitora zvimwe zvandaita kumusha nezvimwe zvandanga ndakanzwa nezvimwe zvandanga ndadzidza so ndo zvinhu zvandikangoshandisa and it gave us so how many plants do you have up now? I want to do the mix because zvese zvataura zvakanaka hazvo but people want to know the money side, the mathematics. The balance sheet racho balance here, profit and loss yacho in a profit, in a loss here. How many plants amakaisa papa? So there we have around 12,000 plants. That kaisa mu 1.2 to 1.4 hectares. Isusu mostly the spacing dakai kudza because I learned it from watermelon. Kuti ukasama daro akasafema unowana akawanda anosvodza so uko ndakabva ndazisa much spacing inogona kunge yakakura kudarika inokurudzirwa nemanana mazvikokota saka takaisa spacing yanga yakakura that's why muri kuti 1.2 to 1.4 but still takaisa 12,000 plants. And how much are you expecting? And as you respond to that, you can tell us maybe on average one plant, and how much you're expecting per plant, and how much do you put into butternut? Per butternut about takashandisa around $2,500 and per each plant we're expecting around 3 fruits. Minimum. That's minimum. Although unozosvika pane rimwe plant rokuti unowana raka zvamangoni unowana rakarutsa vana yes unozowana rimwe but minimum tikutarisira kuti unowana 3 by each every plant. And you have experience with mbare now. Yeah. Makuziva kuti zvinofamba zvakadai so and it could not be the precise or the exact price iri kumbari right now. But rotengeswa say butternut and at what price? Rotengeswa at kgs at pasaga here because tombona mamasaga ane akasungwa akaita kusungwa rakanobudikira nekumberi uko so rakaziswa tambo kumberi uko saka inini handidi stress ndiri mufama wekuti although ndiri kutanga but I'm not looking at this my projects and ndichangura ndichirima zvisu zvamaona zvazvo next year pamuchauya panapa hapichashamisika because ndakarima chaizvo but with that in mind I don't want kutengesa zvokuti ndinotengesa 2-3 that's why maona kuti munda umo rakangozara because I asked you but mabutternut aita and you said ndoda kumirira chi anyatsosimba towabudisa chi ese kamwe chete saka next week tinechitomaburisa but anongobuda ese ka1 saka tinopeka ma 50 kgs iye amotaura anenge akabudikira medzi dzacho naka dziri nyore but dzinoomera vamwe vanenge vakarima zvishoma saka ukarizaza riya rinozara around 120 butternut rinenge ratita sei razara 100 to 120 kana akakurisa semamwe amaona akakurisa 100 rinenge ratita sei ratozara izvozvi kumbari price iriko izvozvi is around 30-35 for that saga saka on that one zvakudependa nokuti wazwaonawo mangani masaga and it can as well go up because we are getting into the festive season. But inini medzi aindinetsa zvangu but roughly tiri kuti 12,000 times 3 towana 36,000 divided by 100 or 120 tongoti divide by 100 tokusara ne360 masaga tongoti 30 times $30. That's a lot of money. That's a lot of money. But on this one, we will tell you that we will not be in hushed even if you get 6,000 to I don't know whatever we get. But from 6,000, we are okay with it. But could tax factor in the cost of the labor costs, the take of the butternut, you still be okay. We'll still be okay because I'll tell you, you will not go beyond 2,500. We will not go because on butternut, it's a crop resist
ukasaridiridza paipai harikurumidza harinetse sewatermelon. Watermelon ukasaridiridza for 2 days ratoma 1. Cucumber ukasaridiridza for a day atoma 1, but on butternut would go 2 days tisina kudiridza. 3 wotoona rauna paipo wozodiridza, and uchingodiridza the moment you drop water on it rakutomuka rinobva rautoluka iwa. But tell you what, you guys really worked hard because apana drip irrigation panapa. Muchidiridza nepipe 12,000 plants plus 6,000 zema watermelon plus I don't know how many zema cucumber with around about 20 something thousand. You worked extremely hard. But tiri kuona futi panapa you are doing sweet potatoes. Mukaridza zvakamira sei pambambaira panapa? So mbambaira again it's our first time. Tindoza kudyara izvozvo zvakumana muri kuona vari kutorwa basa vari kudyara. We are expecting to have a hectare yembambaira idzodzi dzatiri kudyara idzi. Tapedza because of the finances, because mbambaira hadziri kudhura mbeu. So we said after we are done with the hectare tomirira kuti dzikure, then we go for other 2 acres dzatiri kudyara futi dzembambaira. This is this year? This year. Okay. So these are for commercial or it's for commercial. It's for commercial. Tingadzijeka takadzipedza. Atingambodzipedza. Samunamufundisa mugona ngoti track irande kuchechi. Mwana wese komborero na, but I think there is still even if you do that it's still a lot of mbambaira. Saka pambambaira modi motanga mamborimisa apa mozopinza vanhu vanoita muhombo. Takarima nema tractors. Tapedza kurima ne tractor, but ashandisa mombe kugadzira these beds. Marija ende mombe apana zombotoya mafoto kana marija mombe chete tsongori mombe vanhu vakutongoya kuzongodyara, but marija nde mombe. But so far pane ma calculations amune matomboita iri pambambaira kuti tikadzara hectare zvinogona kumira zvakadai so murimi wese anorima for commercial unofanira kutombobata pen nebepa wotombocalculate ona kuti zviri kufamba sei. Although in farming, I will tell you kuti varoda kuzouya into farming. Normally, zvinhu zvaunoita papaper nezvaunozoona paground zvakasiyana. But it's good to always have a paper. Raunotanga wamboita macalculations ako. So that paunenge uchishanda unongoshanda uzoti zvikasaita ndine ndakamira apa, zvikaita ndine ndakamira apa. So on this one, anoona kuti mihomba 111 panapa pakareba 120 meters. Sa each line rinenge rine rakariba 120 we are expecting by each line tinowana mugoro 20. That's our calculation, although vanhu vachiti it can go to 30-40, but so you're working with the minimum. Yeah. Okay, no, that's okay. I think we are done, but as we close mukoma Malvin ndoda kuvunza kuti you have tried quite a number of projects. And you are not the first farmer, you are not the last farmer. As there's an increase or interest or desire, or there's an agric revolution. So farming because there is a growing interest, because there is is it because farming is the next in projects akawanda? Why farming? Why parukita this boom farming? In your own you see, ukauya kuseri ukadibvunza kuti how much have you made from the watermelon? You when you hear the numbers, I think you'll be interested into farming. You'll be really interested into it. But I will tell you that farming is not the easiest thing to do. Farming is the most difficult thing to do. It requires a lot of finances. Kana usina mari ayeju kuti utange ndi padiki uchikura because zvinoda mari. Saka I know a lot of people that are interested into farming, plus vanhu vakanzwa kuti nhingi aita mari nefarming. I have a friend of mine akarima this year akarima 10 hectares ze madomas. He made $1 million out of it. $1 million out of it. Yes, he made $1 million out of it. But ukangonzwa nyaya yoyo ngoti he made $1 million,
unofunga kuti it's easy. But ukazosvika ipapo uchiona kuti what's happening and how much is he injected into those projects, unozoona kuti no, it's not a kids game. Saka ndo zvandirongotaura ngoti paunozoya into farming wakurima unozoona kuti it's not a kids game. So if you had no land, the mom's not land in him, my being there on farming, like let's look for land, let's rent, got lease land, got the torima pan patru badara tirimi repa. With the knowledge that I have now, I won't think dynasty land ripana pai. Ndai mira kuri. Ndairamba nichirima. But kwandairimira ndaenda kumusha. Because isusu kwatinobva kune minda yakangosara yakadaro. And kwandiri izo zvekutaura wandoita kunoko, we actually ndikutofenza kumusha kwacho, tikutofenza kumusha. Chatiri kufenzera kuda kuisa mabhoho because kunopisa uzumba maramba pfungwe, inopisa. Watermelon hatisikwanisa kuririma munguva yekutonhora because kunotonhora zvokuti rinotsvaresa. But kuna uzumba uko tinokwanisa kutoririma rikatoita. Saka ndikuti rinenge chibhadhara. Saka ndikutoisa mabhoho ekuti ndigone kuririma munguva yekutonhora. You know why I asked you this question? Inyaya yekuti vechidiki varongoti hey tukuzvidawo but hatina pekurima, hatina land land haipo. But I was telling Dennis who's behind the scenes kuti you know what Dennis, hakuna munhu anoti ari genuine anoda zvekurima anoti ndatoshayiwa pekurimira. Anoti ndatoshayiwa land yekurima. Saka zvandambotaura zvazviya kuti kurima hakudi kutanga, hakusi kurima pahombe, hakusi kurima. Unogona kutanga nepadiki. So ukaona munhu anotaura izvozvo imbomubvunza kuti ashayire padiki paanomborima first, pekuti panombomupa something, or you gain experience from the small place before you go to the big places. Anomuona kuti mondaiwo tanga tisiri kukwanisa kuupedza wese. Ezvinezvi ndopa taakukwanisa kuupedza wese because takaisa watermelon. But it's 6 hectares. 6 hectares, yeah. Papa basingarimi maona kuti zeland rakakura, but ezvinezvi wakurima, do you think you need more or 6 hectares dzichiri right? Next year I'll be renting. Ndiri kutorenda from other farms because it's no longer big as we used to see it. And then but I don't know munda uya. So tanga tichito izvo ndaitonetsana navo tichiti bambera dzenyuka murifana ngorima panapa, morima futi nepapa mama matopira. Ukanjada kuti miteze. You know that debate yoyo ndinoona kana kumusha kwedu izvo mushemero wangu namudhara wangu achikunzi aiwa mizungu dzenyu ndikatozokupai extra ndichakupai neapa uku ndodaisa chibage changu ndoda kudii. So zvakutoitika panapa, then 6 hectares becomes very small. Okay. Maybe Koma Malvin, your parting shots as we close this episode. What would you want to encourage, especially young people out there? Moda kwati wochi vardautanga wazvekurima izvo. Kurima ndochezvo. Ivhu inaka. And ivhu igutsa ruzhinji. Zvakanaka kuti tuuye tuungane tipanane mazano ekurima kuti nyika iende kumberi. Chimwezve ndinoita chikumbiro changu to the government of Zimbabwe kuti dai varamba vachienda mberi nokuramba vachititarira isu wemayouth. You know, ndaiseka patakarima panapa. Takaspenda almost I think around 2 weeks pasina kurimwa. Tishaya matractors. Taitoshaya matractor ekuti tirimire. Tractor yauri kubhadhara mari. But dzanzi ruwanika. Hatina zvokurimisa. You have to hire kuti vanhu vaitese vazokurimirai. And manotombotanga pa priority kwake. Yes. Saka ipapo changa chitori chikumbiro kuti dai hurumende yationawo, yatitarirawo semayouth, yagona kuti muzoti takanzi every district irine 2 matractors. I think it will be so powerful and so equipping to us as youth. Not a mahara, but it tells you what you can do. Ngati ngaibhadhara. Totouya to maintain it also. To maintain it also. Ndo zvando. But after that, vechidiki uyai tizorime. Ende muvhumu mune mari isingaite. Kuswera tichiungana kuHarare uko tichitaura nyaya. Zvibhadhara. But ukaona wawana munda pekurima. Pamwe pacho unogona kutanga nekukumbira cheko. Tanga nekukumbira kuti akomana ndiri kukumbirawo pakuita sei pekurima peo acre 40 by 40 exactly ndipewo pekurima akomana. Do you think kuti wakakumbira apa tinokunyima? Aiwa panobuda tiri kuti no imbofusana uroba una chido kuti mane chido. Yeah,
tiri kuti harima apo worima wokohwa paunokohwa wakuwanawo mari yekuti unogona kuenda kune umwe munda wonorenta. But unozati maprice inozati maprice yekuti renta pekurima unozati there's a farmer that you spoke to name withheld anobhadhira 150 per hectare per year. Exactly. $150 per hectare. Not per season, per year. And 4 to 6 hectares. That's $600 per year for all those. That's true. Saka yo chiona kuti pa year unenge wambo tokuti kuhecha. Unenge wambo hecha mari. Unenge wahecha iye ndo unenge kuhecha kamwe chete. Unenge wahecha ka 3 ka 4. Izvo zvatikuita panapa ndezvokuti anoona kuti izvo zvitiri kudyara mbambera. We said to ourselves panapa pafanira kuitwa more than 3 months pasina chinhu chiri kuharvestwa. Saka after every 3 months panofanira kunge pane harvest. Izvo zvoita dyara mbambaira. January dzimwe dzichidyarwa. February takutodyara again watermelon takudyara again butternut. Mari inofanira kuramba ichipinda. Inofanira kuramba ichitenderera. There you have it, Zimbabweans. Tanga titaura namukoma Melvin. If you are interested in knowing more about watermelon, cucumbers, mbambaira, and specifically butternut farming, we are dropping Mukoma Melvin's number in the comment section. Thank you so much for watching and thank you so much for subscribing to our YouTube channel. Please keep supporting us and also support Mukoma Melvin, Pastor Melvin. I thank you. Till next time. Bye-bye.